Okay, good morning, everybody. So today we are going to discuss about the mapping fundamentals and GIS. So this is the very first uh, section in the GIS. So uh, I believe that you already know about what is GIS. So GIS mean Geographical Information System. අපි අද කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ සිතියම් කරන්නේ මූලිකාංග මූලිකවම කොහොමද මේ සිතියම් කරණය කරන්න කියන එක භූතාක්ෂණ භූපද්ධති තොරතුරු තාක්ෂණය පදනම් කරගෙන හරි එතකොට අපි බලමු කොහොමද මේ ඩිජිටල් කරණය මගින් අපි සිතියම් නිර්මාණය කරන්න කියලා භූපද්ධති තොරතුරු තාක්ෂණය පාවිච්චි කරලා. So today onwards we are discussing about how to prepare maps using GIS because the ultimate output of a GIS solution is a map. ඔයාලා දන්නවා GIS කියන එකේ අන්තිම ප්‍රතිඵලය කියන අවසන් ප්‍රතිඵලය බලාපොරොත්තු වෙන්නේ සිතියමක්. හරි ඒක නිසා සිතියම් කරණය කොහොමද සිද්ධ වෙන්නේ GIS භාවිතයෙන් කියන එක තමයි අපි මේකෙදි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. හරි. අපි මුලින් බලමු මොනවාද මේකෙදි අපි ILOs මොනවද කියලා. So first we will see what are the ILOs. So at the end of this course, students should be able to explain what is a map and importance of mapping and modern technologies used in mapping and what is GIS and its components and use of GIS for digital map making. Okay, right. Then මේකෙදි මේ කොටස අවසානයේදී සිසුන්වන ඔබ දැනගෙන ඉන්න ඕන මොනවද කියලා තමයි මෙතන අපි විග්‍රහ කරලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මේ පාඩම අවසානයේදී ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් වෙන්න ඕන සිතියමක් කියන්නේ මොකක්ද කියන එක විස්තර කරන්න, ඊළඟට සිතියම් කරන වැදගත්කම විස්තර කරන්න, ඊළඟට නවීන තාක්ෂණ ක්‍රමෝපායන් මොනවද මේ සිතියම් නිර්මාණය කිරීමේදී, ඊළඟට GIS කියලා කියන්නේ කියන්නේ භූතාක්ෂණ තොරතුරු පද්ධති කියලා කියන්නේ මොකක්ද සහ ඒකේ තියෙන කොටස් මොනවාද, ඊළඟට කොහොමද මේ භූතාක්ෂණ තොරතුරු පද්ධති සිතියම් නිර්මාණය කරන්නේදී භාවිතා කරන්නේ කියලා. හරි. Okay, let's see what's a map. So a map is a graphical representation of a portion of the Earth's surface drawn into a scale. So here it explained a map is a graphical representation. It means it's a picture like that, and it shows a part of the Earth's surface which is drawn into a given scale. Okay, දැන් මේකදී අපි සිතීමක් කියලා කියන්නේ කිසියම් දෘශ්‍ය දෘශ්‍යමය පින්තූරයක්. ඊළඟට ඒකේ කරලා තියෙන්නේ පොළව මතු පිට තියෙන කිසියම් කොටසක්. හරි. කිසියම් කොටසක් පොළවේ කොටසක් අරගෙන මතු පිට පෘෂ්ඨයේ කොටසක් අරගෙන ඒක ඇඳලා තියෙනවා කිසියම් පරිමාණයකට අනුව. එතකොට සරලව ගත්තොත් සිතීමක් කියලා කියන්නේ අපේ පොළොව තලයෙන් කොටසක් කිසියම් පරිමාණයකට ඇඳලා හදපු දෘශ්‍ය පින්තූරයට. So it use colors, symbols and names to represent features found on the ground. So it explains that we can use different colors and different symbols and names
to elaborate and represent the different geographical features. So features means what are the things uh, on that surface. Okay, those are the geographical features found on the ground. දැන් මේකදී අපි කියන්නේ අපි එක එක පාටවල් එක එක ලකුණු සහ නම් වගේ දේවල් පාවිච්චි කරනවලු පොළොව මතු පිට තියෙන එක එක දේ අපි ඉදිරිපත් කරන්න. දැන් උදාහරණයක් වශයෙන් අපිට එක එක පාටවල් පාවිච්චි කරලා අපි මොනවා හරි ගහක් පෙන්වන්න නම් අපිට පුළුවන් කොළ පාටින් මොනවා හරි හදන්න. ඒ වගේ ඊළඟට එක ගහක ලකුණක් දාන්න. හරි ඒ වගේ දේවල් අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් මේ සිතියමේදී පොළොව මත පිට තියෙන දේවල් ඉදිරිපත් කරන්න. A map is able to illustrate even themes. So here it explains the maps can be used to illustrate themes. Themes mean a map which discuss about a particular thematic area. So usually there are two types of maps. First one is topographic maps and the other one is thematic map. So topographic maps represent almost all the features on the Earth's surface. Usually it shows the roads and the elevations and the contours and sometimes streams or what are the geographical features on the Earth's surface. But in thematic maps, it represents the distribution of one thing around the given area. Only one thing. As an example, we can say the population distribution map. So in the population distribution map, whole map entirely distribute only the population distribution, no anything else. Okay, but in topographic map, many things can be represented, but in thematic maps, only one theme. මේකදී අපි කියනවා තේමා සිතියම් සහ භූලක්ෂණ සිතියම් කියලා. ඒතකොට භූලක්ෂණ සිතියම් වලදී අපිට ගොඩක් දේවල් නිරූපණය කරන්න පුළුවන් එකම සිතියමේ. නමුත් තේමා සිතියම කියලා කියන්නේ එක තේමාවක් මත පදනම් වෙලා විතරයි මේ සිතියම නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ. එතකොට ඒ තේමාවේ දේවල් විතරයි ඒකේ නිරූපණය කරලා තියෙන්නේ. තේමාවේ දේ විතරමයි. නමුත් භූලක්ෂණ සිතියම ගත්තම ඒකේ තියෙනවා අපිට සමුච්ච රේඛා තියෙනවා එක එක අපි තුන් සිද්ධාස්ථාන තියෙන කොහොමද ගංගාවල තියෙන කොහොමද බිල්ඩින් තියෙන කොහොමද ගහකොළ කොහොමද ඒ ගොඩාක් දේවල් භූලක්ෂණ සිතියම තියෙනවා. නමුත් තේමා සිතියම විදිහට එක තේමාවක් යටතේ තියෙන දේවල් විතරයි. එතකොට ඔයාලා දන්නවා තේමා සිතියම සහ භූලක්ෂණ සිතියම තමයි ප්‍රධාන සිතියම් වර්ග දෙක. කේදී තේරා සිතියම් වලදී නිරූපණය කරන්නේ කිසියම් එක තේමාවකට අදාළ දේ විතරයි. උදාහරණයක් වශයෙන් ජනගහන ව්‍යාපෘතිය. ඒතකොට ජනගහන ව්‍යාපෘතිය කියලා ගත්තම කිසියම් ප්‍රදේශයක ජනගහන ව්‍යාපෘති සිතියමක් නම් ඒ සිතියම නිරූපණය වෙන්නේ එක් ප්‍රදේශයට අදාළ ජනගහන ව්‍යාප්තිය විතරමයි. A map is a symbolic representation of graphical features or thematic characteristics. So earlier I explained the map can be it's a symbolic representation. So maps represent the actual features on the Earth's surface by using symbol, or it can represent either themes or thematic characteristics. Earlier I also explained there are two types of maps: geographical, topographic maps and thematic maps. So in case of topographic map, the different geographical features can be represented by using different symbols, and thematic map you can use different ways to represent that thematic characteristics. මම කලින් සඳහන් කරා මේ සිතියම් වර්ග දෙකක් තියෙන භූලක්ෂණ සිතියම් සහ තේමා සිතියම් කියලා. ඒතර භූලක්ෂණ සිතියම් වලදී පෘථිවි මත පිට තියෙන විවිධ දේ එක එක සංකේත මගින් නිරූපණය කරන්න පුළුවන්. තේමා සිතියම් වලදී කිසියම් තේමාවකට අදාළ දේ වල පැතිරීම අදාළ ප්‍රදේශයේ නිරූපණය කරන්න පුළුවන් ඒ අදාළ
විවිධ වර්ණ ඕ මොන අදාළ සංකේත පාවිච්චි කරලා. So there are different geographical features. Basically, there are two types: natural geographical features and man-made features. So, as an example for natural geographical features, trees, streams, rocks can be explained, and buildings, lakes, and roads are most of the other construction stuff categorized under man-made. Okay. අපිට පොළ මතු පිට තියෙන එක එක සංඝටක අපිට ප්‍රධාන වශයෙන් අර දෙකකට බෙදන්න පුළුවන්. ස්වභාවික සහ මිනිස් විසින් නිර්මාණය කරලා දේවල් හැටියට ස්වභාවික දේවල් හැටියට තියෙන ගස්, එතකොට ඇලදොල, එතකොට ගල්, කඳු ඒ වගේ. තව ඒවා තියෙනවා මිනිස් විසින් නිර්මාණය කරලා දේවල්. ඒව තමයි ගොඩනැගිලි, එතකොට පාරවල්, වැව් ඒ වගේ දේවල්. එතකොට geographical features කියලා කියන්නේ පොළ මත පිට තියෙන එක එක දෑ. Themes. So when we discuss about thematic maps, we can categorize different themes. So soil type, the distribution of soil type. That map only discuss about soil type. So then soil pH map. If we have a soil pH map, entire map explain the distribution of soil pH in that particular area. Or population map. Entire map discuss only population distribution, nothing else. දැන් මේකේ තියෙන එක එක තේමා අපිට මේ සිතියම් අඳින්න පුළුවන් එක එක තේමා. අපි තුමු පාංශු සිතියමක් අඳිනවා නම් සොයිල් මැප්. පාංශු සිතියමක් අඳිනවා නම් ඒ ප්‍රදේශයේ කොහොමද පාංශු වර්ගවල ව්‍යාප්ති සිද්ධ වෙලා තියෙන කියන එක විතරයි ඒක පෙන්වන්නේ. ඒක වෙන මොකුත් පෙන්වන්නේ නැහැ. ඊළඟට අපි ගත්තොත් පස්සේ pH අගය වෙනස් වෙන්නේ කොහොමද කියලා ඒ මැප් එකේ පෙන්වන්නේ ඒක විතරමයි කොහොමද පාංශු pH අගය වෙනස් වෙලා තියෙන්නේ. ඒ වගේ ඉතින් ජනගහනය වෙනස් වෙලා තියෙන කොහොමද ඒ වගේ එක තේමාවක් යට විතරයි thematic maps අඳින්නේ. Importance of mapping. So we'll see. A map is a graphical representation of real world. Earlier I explained. So it is a graphical representation of real world. And a single map is able to express spatial phenomena more efficiently and effectively what 1,000 words are unable to do. So in earlier I explained a map is a graphical representation of the real world. So the things what are appeared in the real world can be drawn into a scale and drawn into a scale, and we can develop maps. So usually map is a graphical representation. Graphical, it's a picture which is drawn into a scale to represent the geographical features in the earth. Okay. So a single map is able to express spatial phenomena more efficiently and effectively what 1,000 words are able to. So map can be illustrated and explains many things, many scenarios, many features, many phenomena in a simple and attractive way what 1,000 words unable to explain. So if we show something using a map, it is easy to grab the things by the viewer. Or if we show something in a map, as an example, if we put a map of the location of the building of University of Ruhuna, it is very much easier to a newcomer to identify where he or she wants to go because he can follow the map. Otherwise, what we have to do, we have to write a long sentences to mention the direction where he or she wants to go. Likewise, map can be illustrate or elaborate or explain many phenomena, many features in a simple and attractive way what 1,000 of words are unable to do. As an example, if a population distribution map is displayed in a board, then
any audience, any person can identify and can have a good understanding in a simple way where the population density is high, where the population density is low. Likewise, nothing to write down. Okay, so it saves the time to writing. No need to write in words. Only the graphical things are very attractive and very eye catching, and those stuff goes to mind very easily. Okay, right. That's why we say a single map is able to express spatial phenomena more efficiently and effectively, what thousand words unable to do. So මේකදී අපි කියන්නේ කොහොමද මේ මැප් වල මැපි ඒ කියන්නේ සිතියම් කරන්නේ වැදගත්කම මොකක්ද කියලා. ඒතර මුලින් කියනවා සිතියමක් කියලා කියන්නේ සැබෑ ලෝකයේ පොළොව තලයේ තියෙන කොටස අපි කිසියම් පරිමාණයකට ඇඳලා හදන චිත්‍රය හෝ සිතුවම්. එතකොට මේ සිතියම් කරන්නේ වැදගත්කම තමයි අපි සිතියමකින් අපි දෙන්න හදන පණිවිඩය. අපි සිතියම් කරන එක අපිට පුළුවන් ලොකු පණිවිඩයක් දෙන්න අපේ මේක නරඹන කට්ටියට අපිට වචන දහස් ගානකින් කියන්න ඕන දේවල්. උදාහරණයක් ලෙස අපි හිතමු අපි හදලා තිනවා පාංශු සිතියමක්. එතකොට පාංශු සිතියම දැම්මම ඒ සිතියම දිහා බලාගත්තම ඕන කෙනෙක්ට පේනවා මේ පැත්තට අදාළ පස් වර්ගය මොකද්ද, මේ පැත්තට අදාළ පස් වර්ගය මොකද්ද, ඒතර වැඩිපුර වැඩි ව්‍යාප්තියක් තියෙන මොන පස් වර්ගයද, අඩු ව්‍යාප්තියක් තියෙන මොන පස් වර්ගයද, අපිට අවශ්‍ය තැන තියෙන මොන පස් වර්ගයද, ඔය වගේ ගොඩාක් දේවල් ඒකේ තියෙනවා. අපිට බලාගන්න ලේසි. එළිම ඇහැට පේනවා. ආය අහන්න දෙයක් නැහැ. එහෙම නැත්නම් මොකද්ද කරන්න වෙන්නේ? ඔය හැම දෙයක්ම අපිට ලියන්න වෙනවානේ. ලියනවා කියලා කියන්නේ වචන ගොඩාරියක්. තේරෙනව නේද? ඒ වචන වාස්ති කරන එක අපිට නවත්ත ගන්න පුළුවන්. එක තමයි කියන්නේ අපිට එක මැප් එකකින් එක තනි මැප් එක තනි මේ සිතියමකින් ගොඩාක් දේවල් විස්තර කරන්න පුළුවන් වචන වලින් වචන දහස් ගානකින් කියන තියෙන දේවල් වලට වැඩි. Biodiversity mapping. So biodiversity map is a graphical representation of biodiversity in an area of interest. So here it explains the biodiversity map is it is also graphical representation of the biodiversity of an area of interest. So the changes or the distribution of the biodiversity in a particular area which is interest of the study. ජෛව විදත්ත සිතියමක් කියලා කියන්නේ කිසියම් ප්‍රදේශයක ජෛව විදත්ත කොහොමද වෙනස් වෙලා තියෙන්නේ කියන එක බලා ගන්න නිරූපණය කරපු රූපයට. right? මෙතන ලෝකේ කොහොමද biodiversity එක විශේෂ වෙනස් වෙලා තියෙන්නේ කියලා. So this map shows how the global biodiversity and species vary. Okay? එක විශේෂ කියක් තියෙන කියලා දැන් බලන්න පටන් ගන්න තියෙන විශේෂ විස්තර වඩා අඩු. සුදු පාටින් පෙන්නලා තියෙන විශේෂ විස්තර වඩා අඩුවෙන් තියෙන ප්‍රදේශ. විශේෂ 20යි 200 අතර තියෙන ප්‍රදේශ ඊළඟට 200යි 500යි ඔහොමම තියෙනවා. මේක අපට හරිය ලේසි නේද බලා ගන්න දැන්. අපිට කියන්න අවශ්‍ය නැහැ වචන වලින්. නේද? So here it is very easy to identify. No need to write or go on words. We can, it's nicely eye catching. So we can identify highest are in red color, lowest are in white color. Then easy to understand where the highest biodiversities exist and where the lowest exist. Modern technology is used in soil mapping. Biodiversity mapping helps to link different biodiversity attributes with their corresponding locational information in a given area. So here it explains the biodiversity mapping links different biodiversity attributes. Attributes means the descriptions, okay, with their corresponding locational information in a given. Locational information means specially the coordinates, okay, coordinates.
Then use of geographical information system and remote sensing technologies are common practices in modern digital mapping. So in common digital mapping, the use of GIS, geographical information system, and remote sensing. Remote sensing means one component of GIS, and it is, we can simply say, the remote sensing technique means use of satellite images and incorporate the data and information in the satellite images for GIS system for the decision making process. Okay, remote sensing means remote means we take information uh, of a remote place by using satellite images. Here we deal with satellite images, so it is also a component in GIS. So in modern days or modern map making procedures, this GIS and remote sensing are very much important to improve and produce more accurate and more attractive maps. Okay. ජෛව විදත්ත සිතියම් කරණයේදී පිට කියන්නේ මේ කිසියම් ප්‍රදේශයක ජෛව විදත්තයට අදාළ ලක්ෂණ එත අපි ඇටියුට්ස් කියන්නේ ඒ අදාළ ලක්ෂණ එම ප්‍රදේශයේ ඒ අදාළ කණ්ඩායම්කත් එක්ක ඉදිරිපත් කරන්න එක තමයි මේ බව ජෛව විදත්ත සිතියම් කරණයේදී මූලික වශයෙන් සිද්ධ වෙන්නේ. කියන්නේ කිසියම් වූ ලක්ෂණ අපි තු ජෛව විදත්තය මුලින් දැක්ක ජෛව විදත්ත සිතියම ඒකද කියනවා කිසියම් ප්‍රදේශයක් අපි හිතගමු ශ්‍රී ලංකාව අපි ගමු මාතර දිස්ත්‍රික්කය ගත්තා. මාතර දිස්ත්‍රික්කයේ ඒ ප්‍රදේශවලට අදාළ අපි ගන්නවා අක්ෂාංශ දේශාංශ සටහන් කරගෙන ඒ ප්‍රදේශයේ ඒ අක්ෂාංශ දේශාංශ වලට අදාළ කොච්චර විශේෂ සංඛ්‍යාවක් ඉන්නවද, මේ අක්ෂාංශ දේශාංශ වල කොච්චර විශේෂ සංඛ්‍යාවක් ඉන්නවද, එහෙම එක එක ප්‍රදේශයේ එක ප්‍රදේශ වලට අදාළ අක්ෂාංශ දේශාංශ වලට එදිරිව ඒකේ තියෙන විශේෂ සංඛ්‍යාව අපි සටහන් කර ගන්නවා. අන්න ඒ දේවල් නිරූපණය කරන සිතියමට තමයි අපි කියන්නේ ජෛව විදත්ත සිතියමක් කියලා කියන්නේ. කියන්නේ ජෛව විදත්තය කොහොමද වෙනස් වෙලා තියෙන්නේ අක්ෂාංශ දේශාංශත් එක්ක කියලා. ඒක තමයි ජෛව විදත්ත සිතියමේ ප්‍රධාන වෙන්නේ. මේකෙදි මේ අලුත් තාක්ෂණය පාවිච්චි කරන. ඒතර අලුත් තාක්ෂණයේදී අපි විශේෂයෙන් මේ GIS භූපතේ තොරතුරු තාක්ෂණ සහ අපි දුරස්ත සංවේදක මගින් ඒක රිමෝට් සෙන්සිං වගේ ලබා ගන්නා තොරතුරු භාවිත කරන මේ නූතන සිතියම් කරණයේදී එතකොට මේ ප්‍රධාන වශයෙන් මේ දුරස්ත සංවේදක මගින් අපි ප්‍රධාන වශයෙන් භාවිතා කරන්නේ චන්ද්‍රිකා ඡායාරූප. ප්‍රධාන වශයෙන් චන්ද්‍රිකා ඡායාරූප. ඒතර මේ චන්ද්‍රිකා ඡායාරූප ලබාගෙන කරන ක්‍රියාවලිය අපිට මේ භූපත් තොරතුරු තාක්ෂණයේ කොටසක් හැටියට ගන්න පුළුවන්. අපි ඉදිරියේදී ඒක ගැන කතා කරමු. What is GIS? So GIS is a set of tools for collecting, storing, retrieving and transforming and displaying spatial data for the real world. So it says GIS is a set of tools. It has a set of tools for what purposes? Collecting, storing, retrieving means you can visualize, retrieving, then transforming, change, and display, showing spatial data for the real world. So GIS is a tool. It is a tool. It can be used in various subjects. It's a tool used for collecting means taking or grabbing, and storing, retrieving, transforming and displaying spatial data for the real world. So GIS කියලා කියන්නේ මෙවලම් සමුදායක එකතුවා. ඒකෙදි අපි කරන්නේ මොනවාද අවකාශීය දත්ත එකතු කරලා ගබඩා කරලා ඒව නැවත නැවත බලලා හරි ගස්සලා ඒ අවකාශීය දත්ත එක එක ඒවට පරිවර්තනය කරලා අපේ ලෝකයට කොහොමද ප්‍රදර්ශනය කරන්නේ කියන කාර්යය ඉටු කරන පද්ධතියට තමයි අපි කියන්නේ GIS කියලා. භූපද තොරතුරු තාක්ෂණ පද්ධතිය කියලා කියන්නේ ඒකට තමයි. So
So output of GIS solution is a map. So final output is a map. Okay, in GIS solution is a map. අපේ GIS එකේ අපේ අවසාන ප්‍රතිඵල හැටියට අපිට ගන්න තියෙන්නේ ඒක පිළිතුරක් හැටියට අපිට බලාපොරොත්තු වෙන්න තියෙන්නේ සිතියම. Okay, the final output of GIS solution is a map. So now we'll see what are the components of GIS. GIS has 5 components: software, hardware, data, methods, and people. Okay, so these are the 5 components of GIS. දැන් මේ GIS එකේ ප්‍රධාන වශයෙන් කොටස් පහක් තියෙනවා. ඒව තමයි මෘදුකාංග, දෘඩාංග, දත්ත, ක්‍රමවේද සහ පරිශීලකයින්. Okay, හරිනේ, කොටස් පහයි. තේරුණානේ? මෘදුකාංග, දෘඩාංග, ක්‍රමවේද, පරිශීලකයින්, දත්ත. So there are 5 components. So now we'll see the software. So GIS software facilitates to produce maps and other graphical displays of geographic information for analysis and presentation. And there are mainly 2 types: commercial ones and free and open source software. Okay, so the software is one of a key component in GIS system, and the main purpose of this software is to it facilitate or it helps to produce maps and other graphical displays. Other graphical displays, sometimes it may be chart, sometimes it may be a graph, sometimes it may be a table of different geographic information for analysis and presentation. Okay, so we can develop different maps, charts, graphs, and many things of geographical features to analyze and presentation. Okay, and there are mainly 2 software types which are used for this geographical information system. So first one is commercial one, and the second one is free and open source one. So commercial one means we have to purchase them. We have to pay and we have to purchase them. But the thing is, they are very much user friendly, and the other one is free and open source one, and no need to pay. You can freely download through internet and you can use it. Okay, right. So ArcGIS, ERDAS are commercial versions, and free and open source one we can say Quantum GIS, GAS GIS. Okay, there are several ones, so I listed only 2. මෘදුකාංග කියලා කියන්නේ භූපත්‍ය තොරතුරු තාක්ෂණයේ ඉතා වැදගත් අංගයක් වෙනවා. එතකොට ඒකෙදී අපිට ප්‍රධාන වශයෙන් මේ මෘදුකාංග භාවිතයෙන් කරන්නේ අපි මේ සිතියම් නිර්මාණය කරන්න. ඒතර සිතියම් විතරක් නෙවෙයි අපිට මේකෙදී එක අවකාශ තොරතුරු භාවිතා කරලා අපිට පුළුවන් විවිධ නිරූපණ ඉදිරිපත් කරන්න. අපිට සිතියම කියන්නේ එක නිරූපණයක්. තව අපිට පුළුවන් ඕනනම් එක වගු ඉදිරිපත් කරන්න, එක අපිට ඔන්න ප්‍රස්ථාර ඉදිරිපත් කරන්න. ඒ වගේ විවිධ දේවල් ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන් මේ මෘදුකාංග භාවිතා කරලා අවකාශයේ තොරතුරු මත පදනම්ව. එතකොට අපිට පුළුවන් මේ පද්ධති මෘදුකාංග වර්ග කොටස් දෙකකට බෙදන්න. එකක් තමයි අපි අපි ඒවා මිලදී ගන්න ඕන දේවල්. ඒවා වාණිජමය මෘදුකාංග. ඒතර වාණිජමය මෘදුකාංග සඳහා උදාහරණයක් තමයි ඔය ArcGIS ERDAS කියලා කියන්නේ. ඒවා ඉතා ඉහළ මිල ගණනකට තමයි තියෙන්නේ. නමුත් ඒකේ වාසිය තමයි අර පරිශීලකයට හරි ලේසි ඒක භාවිතා කරන්න. අනිත් එක තමයි free and open source. ඒ කියන්නේ අපි කියනවා නිදහස් සහ නොමිලේ ලබා ගන්න පුළුවන් ඒවා. ඒවා අපිට අන්තර්ජාලයෙන් භාගත කරගෙන අපි පරිගණකයට මේ ඇතුළත් කරගන්න පුළුවන්. ඒවා ඉතින් අර තරම් පරිශීලකයාට නිකන් ලේසි නෑ භාවිතා කරන්න. ඉතින් quantum GIS, GAS GIS කියන්නේ ඒකට උදාහරණ. ඊළඟ බලමු දෘඩාංග. Hardware is the tangible devices worked on GIS. So
in GIS system there are different kinds of tangible devices. So all these tangible devices can be categorized under hardware. So usually in GIS, you can use printers, servers, computers, scanners, digitizers, different kinds of things. Okay. So all these tangible means the things what can be touched. Allan that can be touched, called like tangible things. All are categorized under hardware. අපි මේ දෘඩාංග කියලා කියන්නේ අපිට අල්ලන්න පුළුවන් ඕනම දෙයක්. මේ GIS තොරතුරු පද්ධතියේ තියෙන අල්ලන්න පුළුවන් හැමදේම අපි කියනවා tangible දේවල් කියලා. ඒ කියන්නේ අල්ලන්න පුළුවන් දේවල් අන්න ඒවා තමයි අපි දෘඩාංගයට ගණන් ගන්න. ඒකෙදි අපිට පුළුවන් අපේ කම්පියුටර් සහ එතකොට අපේ printers එතකොට අපේ ඔක්කොම ඔය servers ඒ වගේ හැමදේම ඊළඟට මුද්‍රණ තාන ඒ ඔක්කොම හැමදේම අල්ලන්න පුළුවන් දේවල්. ඒ හැමදේම වැටෙන්නේ දෘඩාංගය යටතට. වැදගත්ම එකක් තමයි data. So the most important component of a GIS, and there are basic two types, spatial data and attribute data. Okay, so in GIS it able to integrate spatial data with corresponding attribute data and keyboard data types in one database called geodatabase. So locational or the coordinates of a hotspot and main species in there. So I will explain all the stuff. Sorry, data. So the data is the most important component in GIS. So earlier I explained software and hardware also important, but the data also very much important, because if there is no data, nothing can be done using GIS. Okay, so in GIS there are basically two main data types: spatial data and attribute data. So the data can be divided into basically two groups: spatial data and attribute data. Spatial data means locational data. In other words, you can say positional data. Locational means where it is. Spatial, okay, where it is. Okay, attribute data means the things what can be used to explain a particular geographical feature. Okay, or a property is used to describe a geographical feature. As an example, if there's a tree in one place, so its spatial data means the coordinate xy coordinates of that tree, where it is located. Okay, that is spatial data. Attribute data means the things what can be used to explain or describe that tree. It means the name of that tree, height of that tree, canopy cover of that tree, the color of the leaves of that tree. Okay, likewise, so what can we use to describe that geography? So GIS is able to integrate spatial data with corresponding attribute data and keyboard data types in one database called geodatabase. The advantage of this GIS is it able or it facilitates to accommodate both spatial data and attribute data in one database. So both spatial data and attribute data are accommodated in one database called as geodatabase. So it is the advantage of GIS system. So in GIS, it able to integrate both spatial and non-spatial. Non-spatial means attribute data in one database. So as an example, so here the locational coordinates of a hotspot. So locational coordinates means XY coordinates or latitudes or longitudes of a coordinates of a hotspot. Hotspot means biodiversity hotspot. So that is belongs to spatial data, and main species in there, the species that is attribute data. As an example, in Matara district, the distribution of wild rice.
In master district, distribution of wild rice. It means what? Master district means we can use locational coordinates. Okay, that belongs to spatial data. Then distribution of wild rice means the attribute. Okay, so it is the biodiversity attribute. Okay, right. දත්ත කෙන්දේ ඉතාම වැදගත් දැක්වෙන භූපද තොරතුරු තාක්ෂණයේදී මේක ප්‍රධාන වශයෙන් දත්ත කාණ්ඩ දෙකකට අපිට බෙදන්න පුළුවන්. එකක් තමයි අවකාශයක දත්ත සහ අපිට දෙන්න පුළුවන් අනිත් දත්ත වර්ග තමයි අපි ඇට්‍රිබියුට් ඩේටා කියලා කියන්නේ. ඒක අපිට පුළුවන් ගුණාංග දත්ත වගේ කියන්නත් පුළුවන්. මේක ප්‍රධාන වශයෙන් මතක තියාගන්නකෝ. දැන් අපි මේක too technical. ඒක නිසා වැඩි මතක තියාගන්න ඉංග්‍රීසි ටර්ම්ස් වලින්ම හැමදේම ට්‍රාන්ස්ලේට් කරන්න අමාරුයි. So අපි ස්පේෂල් ඩේටා and attribute data කියලා මතක තියාගත්තා මට ඉතින් ලේසියි ඒක. මොකද හුඟක් පොත්පත්ේ හැමදේම තියෙන්නේ එහෙම. අපි ස්පේෂල් ඩේටා අපි කියන්නේ ලොකේෂන් ඩේටා කියලා. ඒ කියන්නේ ස්ථානීය දත්ත. අනිත් එක ස්ථානීය නොවන දත්ත. non spatial data කියලා කියන ස්ථානීය නොවන දත්ත. ඒතකොට ස්ථානීය දත්ත ප්‍රධාන වශයෙන් අපි හඳුන්වනවා ඒකට අදාළ ඛණ්ඩාංග. බොහෝ වෙලාවට අක්ෂාංශ දේශාංශ වලින් තමයි ස්ථානීය දත්ත ඉදිරිපත් කරන්නේ. ඊළඟට ස්ථානීය නොවන දත්ත කියලා කියන්නේ ඒ අපි මොනවා හරි පොළවේ තියෙන අපි හිතමු කිසියම් දෙයක් විස්තර කිරීමට භාවිතා කරන අනිකුත් තොරතුරු තමයි අපි කියන්නේ. අනිකුත් දත්ත තමයි අපි කියන්නේ ස්ථානීය නොවන දත්ත කියලා. උදාහරණයක් වශයෙන් අපි ගමු ගෙයක්. ගෙයක් ගත්තයින් පස්සේ ඒ ගේ පිහිටලා තියෙන්නේ කොහොමද කියලා අහන එක තමයි කොහෙද ගේ තියෙන්නේ? where it is located? කොහෙද ගේ තියෙන්නේ කියලා අහනකොට අපි කියන්න බලා මොකද්ද? ඒ ගේ පිහිටා ඇති අක්ෂාංශ දේශාංශ. ඒක තමයි අවකාශයක தත්ත්වයට ස්පේෂල් එක. එතකොට අවකාශයක නොවන දත්ත ඇට්‍රිබියුට් ඩේටා කියලා කියන්නේ මම කිව්වා ඒ ගෙය විස්තර කිරීමට බලාපොරොත්තු වෙන විස්තර කරන්න පුළුවන් දේවල් මොනවද? අපි ගෙදර ගාලා තියෙන තින්තවල පාට. ගෙදර නම්බරේ මොකද්ද? ඒතර ගෙදර වහලේ තියෙන්නේ උළුද ෂීට්ද පොල්ලක්ද මොකද්ද කියන එක. ගෙදර කාමර ගාන. අන්න ඒ වගේ ගෙදර විස්තර කරන්න පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් දේවල් අනිකුත් දේවල් ටික තමයි අපි වැටෙන්නේ අවකාශයක නොවන දත්ත හැටියට. හරිද? එතකොට මෙන්න මේ අවකාශයක සහ අවකාශයක නොවන දත්ත යන දත්ත වර්ග දෙකම එකම දත්ත පද්ධතියක තියාගැනීමේ හැකියාව මේ GIS වලට හැකියාව භූපද්ධ තොරතුරු තාක්ෂණයේ තියෙන ලොකුම වාසිය. එතකොට එක දත්ත පද්ධතියක මේ දත්ත වර්ග දෙකම ගබඩා කරලා තියාගන්න පුළුවන්. දැන් මේ යටින් දාලා තියෙන උදාහරණයක් හැටියට අපිට එකම දත්ත පද්ධතියක දාලා තියන්න පුළුවන්. අවකාශික දත්තයක් හැටියට තියෙනවා මොකක් හරි ජෛව විවිධත්ව උණුසුම් ඒ කියන්නේ හොඳ ජෛව විවිධත්වයක් තියෙන ප්‍රදේශයක් තියෙනවා. ඒතර මේ ප්‍රදේශයේ අක්ෂාංශ දේශාංශ අපිට ඒක අවකාශික දත්තයක් හැටියට ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට ඒ ප්‍රදේශයේ තියෙන මොනවාද විවිධ ජෛව විවිධත්වයේ අපිට විශේෂ වර්ග මොනවද ඉන්න ප්‍රධාන ජීවි විශේෂ අන්න ඒව තමයි ඒ ප්‍රදේශ විස්තර කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන දේවල්. අන්න ඒ විස්තර කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන දේවල් අපිට පුළුවන් කියන්න මේවා තමයි අවකාශික නොවන දත්ත. එතකොට මේ ඒ ප්‍රදේශයේ තියෙන ඒ ප්‍රදේශයට අදාළ අවකාශික දත්ත සහ අවකාශික නොවන දත්ත යන දත්ත වර්ග දෙකම එකම දත්ත පද්ධතියේ තියාගන්න හැකියාව ලැබිලා තිනවා මේ GIS වල. ඊට පස්සේ මේ දත්ත ගැන තව පොඩ්ඩක් ඉදිරියට කතා කරමු. So we will further discuss about more in this spatial data. So this spatial data means the locational data or positional data. Spatial data is the main concern in GIS and there are two spatial data types. First one is vector data and the second one is raster data. In case of vector data, there are mainly three types: point, line and polygon. There are three subcategories under vector data: point, line and polygon. Okay, and vector models are useful for storing data that has a discrete boundaries. Then the other one is raster data. So raster models are useful for storing data that has data which are varies continuously. So in case of spatial data, it is the main concern in GIS. So in GIS, we are discussing about the features in geography or in space. So
So then the most important component is spatial data. So in spatial data, there are two types. Okay. Okay. This is we are concerning about spatial data. Okay. Not just data, spatial data. In spatial data, there are two types: vector data and raster data. So vector data usually represent any geographical feature through point, line, or polygon, or combination of these three. So it can be if any geographical feature, what can be represent using point, line, or polygon. Okay. Then raster data, it we use to describe using uh, 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 continuous variation. Okay.